Mughal Empire. During the medieval period, India was ruled by foreign invaders who has established their political power in the country. Among them, the Delhi Sultans and the Mughals occupies an important place. The rule of Delhi Sultanate was founded in 1206 by Qutbuddin Aibak. His successors were known as slave sultans. 1206 Qutbuddin Aibak and slave sultans. After the slave dynasty, the Khiljis, Tughlaqs, Sayyids and Lodis ruled most parts of the Hindustan, North India and Central India. After 1295, even the Delhi Sultan rulers established their control over the South India. Okay, 1206 they started their in North India and South India, North India and medieval India. 1295 tarvata they came to South India also. Finally, the Delhi Sultanate rule lost popular support and they became weak during the period of Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi, the last Sultan of the Lodi dynasty and the Delhi Sultanate, his officers and provincial governors, they revolted against him. They invite Babur to invade on India. Finally, in the historic, the first battle of Panipat on April 21st, 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi. Thus, the Mughal rule was founded in Hindustan. Babur and his successors ruled most parts of the Hindustan till 1858. Historians have divided the long rule of Mughal emperors into two stages. The age of imperial Mughals, that is from 1526 to 1707 till Aurangzeb's death, and the rule of weak successors of the Aurangzeb from 1708 to 1858, or till the suppression of the Sepoys revolt in 1858. The Mughal rule in India was very much unique in many fronts. It has given great rise to rulers like Babur, Akbar, Shah Jahan and Aurangzeb. The feeling and spirit with which Babur has started his rule in April 1526 has generated in his successors to consider and to love Hindustan as their original home. So they had considered and they loved Hindustan as their original home, although they were foreign invaders. So this really won the outstanding support of the local public. The Mughal administrative system, their military organization, their land revenue policy, their external relations with the contemporary rulers, their trade policies, and their liberal religious policy, and their excellent contribution to the growth of literature, art, and architecture, etc., has won them a respectable place in the hearts of many scholars. So, the administrative system, military organization, land revenue policy, external relations with the contemporary rulers, trade policies, liberal religious policy, excellent contribution to the growth of literature, art and architecture, etc. So, sources చూద్దాం ఎక్కడి నుంచి. The archaeological sources and literary sources which are helping us study the history of Mughals, Marathas and the Britishers కలిపి ఇవన్నీ అనమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చి షేర్షా సూరీస్ టూమ్ ఎక్కడుంది, అది శాస్త్రం అతను ఎక్కడే చనిపోయాడు, శాస్త్రం అనే ప్లేస్లో అతనే కట్టించుకున్నాడు షేర్షా సూరి. ఓకే, దెన్ ఫతేపూర్ సిక్రీలో అక్బర్ ఏమేమి కట్టాడంటే ఇంపార్టెంట్ బిల్డింగ్స్ ఇన్ ఫతేపూర్ సిక్రీ. ఫస్ట్ ఏమో షేక్ సలాం చిష్టి కోసం కట్టాడనమాట, అది ఇన్ హిస్ మెమొరీ. సో షేక్ సలాం చిష్టీస్ మౌసోలియం ఉంది అక్కడ. దెన్ పర్ల్ మాస్క్ ఉంది, పంచ్ మహల్ ఉంది, జోధాబాయ్ ప్యాలెస్ ఉంది, బులంద్ దర్వాజా ఉంది, రాజా బీర్బల్స్ ప్యాలెస్ ఉంది, అండ్ ఇబాదత్ ఖానా ఎక్కడైతే వీళ్ళు ప్రేయర్ చేసేవాళ్ళు, రిలీజియస్ మీటింగ్స్ అవి పెట్టుకునేవాడు అక్బర్, ఆ ఇబాదత్ ఖానా అక్కడ ఉంది. దెన్ తాజ్ మహల్ ఇస్ ఇన్ ఆగ్రా బై షాజహాన్. తర్వాత అక్బర్స్ టూమ్ వచ్చి సికంద్రాలో ఉంది. సికంద్రా అక్కడ ఎవరు కట్టించారంటే వాళ్ళ కొడుకు జహంగీర్ కట్టించాడు అక్బర్ కోసం. దెన్ కాయిన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద మొఘల్స్, అవి కూడా మనకు ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్. సో డిఫరెంట్ మొఘల్ రూలర్ ఎంపరర్స్ వాళ్ళందరూ గోల్డ్ కాయిన్స్, సిల్వర్ కాయిన్స్ అని అవి రిలీజ్ చేస్తారు. దే గివ్ అస్ అబౌట్ ది ఐడియా ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఆఫ్ ది అక్బర్. దెన్ ఫర్మాన్స్ అంటే రాయల్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూడ్ బై ద మొఘల్ ఎంపరర్స్, ఫర్మాన్స్ ఇష్యూ చేశారు. దే గివ్ అస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద మొఘల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దెన్ లిటరరీ సోర్సెస్ ఏదంటే అ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్స్ రిటన్ ఇన్ తుర్కీ అంటాం, తుర్కీ, పర్షియన్, హిందీ, సాంస్క్రిట్ అండ్ యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్. హిందీ అండ్ సాంస్క్రిట్, ఓకే, పర్షియన్ అండ్ టర్కీ, ఓకే, అండ్ యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్లో రాసిన బుక్స్ అంట. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి
తుజుక్ ఏ బాబరీ అండ్ బాబర్ నామా వచ్చి బాబర్ రాసుకున్న ఆటోబయోగ్రఫీ. బాబర్ నామా రాసుకున్న అతన్ని అందుకే ప్రిన్స్ ఆఫ్ ఆటోబయోగ్రఫీస్ అంటారు బాబర్ని. తుజుక్ ఏ బాబరీ రాసింది వచ్చి చెగటాయ్ మదర్ ఆఫ్ బాబర్ రాసిందంట. మదర్ ఆఫ్ బాబర్. ఇట్ వాస్ రిటర్న్ ఇన్ తుర్కీ లాంగ్వేజ్. చెగటాయ్ తుర్కీలో రాశారు. ఇట్ గివ్స్ అస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ బాబర్ యొక్క యాన్సిస్టర్స్, వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ గురించి వాళ్ళ మదర్ రాసింది. అండ్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ what was the situation of Fargana and the Samarkand and his achievements and the conditions of the Hindustan గురించి కూడా రాశారు. ఈ హిందుస్థాన్ ఎలా ఉండిందని రాసిన దాని మీద ఫర్గానా సమర్కండ్ అండ్ ఆల్ దోస్. దెన్ తుజుక్ ఏ బాబ్రీ అండ్ బాబర్ నామా. దెన్ హుమాయూన్ నామా. ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై గుల్బదన్ బేగం హూ వాస్ హుమాయూన్స్ సిస్టర్ అండ్ గుల్బదన్ బేగం అని పేరు. దెన్ ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ అక్బర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆమెను రాశాడు. అండ్ షీ అడ్మైర్డ్ హర్ గ్రేటర్ బ్రదర్స్ క్వాలిటీస్. దెన్ తరీక్ ఏ హుమాయుని అనేది కూడా హుమాయూన్ మీద రాసింది. తరీక్ ఏ హుమాయుని వచ్చి అబుల్ ఫజల్ రాశాడు. అండ్ ఇట్ వాస్ నరేటెడ్ బై బయాజిద్ అనే అతను నరేట్ చేశాడు. దెన్ Akbari and Akbarnama was written by Abul Fazl and he was son of Sheikh Mubarak. He was a Sufi saint. Sheikh Mubarak, who was a Sufi saint. Sufi follower. అతను ఒక పర్షన్. అతని son Abul Fazl wrote it. These two works are Akbari and Akbarnama. They are the primary sources to study about Akbar and his policies. Then ముంతకబ్ ఉల్ తవారిక్ అనేది వచ్చి బడౌని అనే పర్షియన్ ఫిలాసఫర్ ఆర్ ట్రావెలర్. బడౌని అనే పర్షియన్ ట్రావెలర్ రాశాడు. దిస్ బుక్ గివ్స్ us the details about the Muslim rule in India from the Ghaznavid time to the 14th century of Akbar's reign. ఓకే, గజ్నావిడ్ మొహమ్మద్ గజ్నీ ఎప్పుడైతే గజ్నావిడ్ రూల్స్ అక్కడ ఉండిందో స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి 14th century అక్బర్ రీన్ వరకు రాశాడు. అండ్ హీ వాస్ ఎ క్రిటిక్ ఆఫ్ బాబర్. ఎవరు? బదౌని. ద బుక్ నేమ్ వాస్ ముంతకబ్ ఉల్ తవారిక్. దెన్ తుజుక్ ఏ జహంగిరి వచ్చి జహంగీరే రాసుకున్నాడు ఆటోబయోగ్రఫీ. హీ రోట్ అబౌట్ హిస్ ఓన్ క్వాలిటీస్. తుజుక్ ఏ జహంగిరి. దెన్ పాదుషానామా షాజహాన్ పైన రాశారు. హూ రోట్ అబ్దుర్ రహీం కానన్. హీ వాస్ ద టీచర్ ఆఫ్ షాజహాన్ ఐ థింక్ అనుకుంటా. లెట్స్ సీ, ఇట్ గివ్స్ అస్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద షాజహాన్స్ రీన్. సో పాదుషానామా వచ్చి అబ్దుర్ రహీం కానం. దెన్ ముంతకబ్ ఉల్ లుబాబ్. ఇందాక ముంతకబ్ ఉల్ తవారిక్ వచ్చి అక్బర్ గురించి రాశాం. ఇప్పుడు వచ్చి ముంతకబ్ ఉల్ లుబాబ్ వచ్చి దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అబౌట్ ద సోర్స్ టు స్టడీ ద Deccan policy of Aurangzeb. And Muntakab ul Lubab was written by Kafi Khan Rasadu. Then Annals of Rajasthan was written by Col Todd. He was an officer in the company's service. Gives us glimpse about the Rajasthan's history. Annals of Rajasthan. Then Storia di Mogor was written by Manushi. Manushi was an Italian traveler. He wrote about the history of Mughals, their officers, customs and rituals of Mughals. Manushi, Italian traveler. Storia di Mogor. Then Ralph Fitch అనే అతను అకౌంట్ రాశాడు. His account gives us information about the general conditions of Mughal India. Then John Milton Hall, William Hawkins, Edward Terry, Sir Thomas Roe. Okay, వీళ్ళందరూ they are all Englishmen. East India Company generals అన్నమాట వీళ్ళు, officials. Their accounts are providing glimpses of the society of the Mughal age, general conditions of the Mughal India. Then Petra della Velli and Peter Mundi, they were Italians. They also wrote about the society and economics and court politics of the Mughals. Then Francois Bernier ఎవరో ಮತ್ತೆ బెర్నియర్ అనే అతను account of Bernier. Economic conditions, trade centers, exports were discussed in this book. Then what were the conditions in India on the eve of Babur's invasion? India on the eve of Babur's invasion in 1526 was politically disunited. Many small and big kingdoms were there in North India and also South India. There was social unrest, economic crisis in the country. The long rule of Delhi sultans had caused
great damage to the traditional and socio-economic structure. Rajputs were also in a state of despair. Ibrahim Lodi was the ruler of Delhi Sultanate. His political power was only limited to Delhi and Agra, Bayana, Chanderi, Multan, Bengal, Jaunpur, Sindh, Gujarat, Khandesh, Kashmir, Malwa, and Orissa. They formed themselves into independent states. Rajputana was also split into a number of small kingdoms. Then Mewar was under the rule of Rana Sangram Singh. Rana Sangram Singh Mewar. He was the most capable Rajput prince of the period. In Deccan, the Bahmani kingdom lost its glory and the political power. On its ruins, independent Shia kingdoms of Bijapur, Berar, Ahmednagar, and Golconda had emerged. So they were involved in regular wars with each other and there was no unity among them. The Vijayanagara state was under the rule of great Sri Krishna Devaraya. Thus, on the eve of Babur's invasion in India in 1526, it was politically, socially, and economically the country was very much disunited and weak. The military strength of Ibrahim Lodi was also weak. Military strength was weak. Such type of situation had suited Babur to establish his rule, establishment of Mughal rule in India. Babur history chuddam. His name was Zahir Khan ulla Zahiruddin Muhammad Babur. He was the son of a small provincial chief, that is oka Paragana యొక్క chief యొక్క son Umar Sheikh Mirza and వాళ్ళ మదర్ పేరు వచ్చి నాగర్ ఖాన్. He was born in Fargana. ఇందాక చూసాం కదా Fargana on 14th February 1483. He lost his father at young age. At 11 years కి వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయారు. He managed the affairs of Fargana with the assistance of his grandmother Daulat Begum. Daulat Begum అని ఆమె ఉంది. ఆమె అసిస్టెన్స్తో ఇతను he ran the affairs of Fargana. Babur attacked his neighboring state Samarkand, which was at the capital of Taimur. So వీళ్ళకు కూడా బాబర్కి paternal father వచ్చి Taimur paternal side and maternal side వచ్చి it was Genghis Khan. At the age of 14 years, he attacked Samarkand and due to the plot of his rivals, he failed. In that attempt, in the year again 1498లో ఓకే మళ్ళీ అటాక్ చేశారంట. అటాక్ చేసి ఫర్గానా అటాక్ చేశారు అండ్ హీ రీక్యాప్చర్డ్ ఫర్గానా. అదే ఫర్గానాని లూజ్ చేసుకున్నారు బట్ అగైన్ 1498లో ఫర్గానా పోయింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1500 ADలో ఓకే బాబర్ క్యాప్చర్డ్ కాబుల్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాబుల్ ఉంది కదా దాన్ని క్యాప్చర్ చేసేసాడు డ్యూ టు పొలిటికల్ అన్సర్టైనిటీ ఇన్ ద కాబుల్. కాంక్వెస్ట్ ఇన్ కాబుల్ ప్రొవైడెడ్ హిమ్ అ న్యూ డైరెక్షన్ అండ్ న్యూ గోల్ టు ది యంగ్ బాబర్ అండ్ హిస్ లాయల్ ఫాలోవర్స్. సో బాబర్ కాంక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే సో ఫర్గానా అనేది పోయింది సో అది వదులుకునేసి బాబర్ షోడ్ హిస్ అటెన్షన్ టువర్డ్స్ సమర్కండ్. In 1500 to 1511, he made many attempts to capture Samarkand. So Babur's attempts failed anta. So ఎందువల్ల షాబానీ ఖాన్ the Uzbek leader, ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉంది కదా అక్కడ ఉజ్బెక్ లీడర్ వచ్చి స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ ఇచ్చాడంట షాబానీ ఖాన్ బాబర్కి. Then in the year 1503, Babur heard from an old lady about Hindustan. Okay, when he was in an exile in Dikkat అనే village లో ఉన్నప్పుడు he was greatly inspired by the old lady's description of Taimur's invasion of Hindustan. Taimur's invasion of Hindustan గురించి ఆమె చెప్తే చాలా ఇన్స్పైర్ అయిపోయాడు. సో బాబర్ reorganized his army and between 1503 and 1519 under the able guidance of Ustad Ali, Mustafa. These were experts in artillery preparation. They were experts in artillery preparation and he made attacks on four occasions, 4 times on Indian borders between 1519 నుంచి 1524 5 years లో 4 times attack చేశాడు ఇండియాని. పంజాబ్ and its surroundings of Bejar, Bira, Jiland, Kushal, all those became centers for his invasion. Then Daulat Khan ఎవరైతే ఇబ్రహిం లోడీస్
వైస్రాయ్ ఆఫ్ పంజాబ్ అనమాట, దౌలత్ ఖాన్. దౌలత్ బేగం వచ్చి వాళ్ళ నానమ్మ, బాబర్ నానమ్మ. దౌలత్ ఖాన్ వచ్చి ఇబ్రహీం లోడీస్ పంజాబ్ గవర్నర్. He had welcomed Babur. So Babur, first battle of Panipat. Babur faced the army of Delhi Sultan Ibrahim Lodi on April 21st, 1526 at Panipat. The large army of Ibrahim Lodi was no match to Babur's small but well-trained and highly equipped army. Well-trained and highly equipped army. So Ibrahim Lodi's military strategy, it was routed by Babur's extremely organized and highly talented military strategy. Okay, Ibrahim Lodi, he lost his life in this battlefield. Babur's victory had opened new era in the history of medieval India. Babur in his memories wrote, by the grace of the Almighty God, that this difficult affair was made easy to me, and that mighty army in the space of a half day was laid in the dust అని చెప్పి రాసుకున్నాడంట. So Delhi was occupied by Babur and his son Humayun. He captured Agra. Babur made Agra as his headquarters. So ఇప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏం చేసుకున్నాడు, బాబర్ వచ్చాక ఆగ్రాని హెడ్ క్వార్టర్స్ చేసుకున్నాడు. సో thus the victory of Babur over Ibrahim Lodi had put an end to the 320-year rule of Delhi Sultanate and laid the foundations to the Mughal rule. Babur, after celebrating his coronation ceremony at Delhi, he coronation ceremony ekkada celebrate చేసుకున్నాడు బాబర్, కానీ ఢిల్లీలో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. He waged another 3 major battles. అవేంటంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్వా, ఓకే, బ్యాటిల్ ఆఫ్ చందేరి అండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ గోగ్రా. So Ran Sangram Singh, the head of the Rajput Confederacy and a hero of 100 fights anta, he was greatly disappointed with the Babur's decision to stay in India on permanent basis. సో వాడు ఏదో వచ్చి అటాక్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు అనుకున్నాడు, ఉండిపోయేసరికి రణ్ సంగ్రామ్ సింగ్ డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు. సో హీ డిసైడెడ్ టు ఫేస్ ద మొఘల్ పాద్షా. హీ అలాంగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ఘన్ చీఫ్స్, ఎవరు ఆఫ్ఘన్స్, ఢిల్లీ సల్తనట్ ఆఫ్ఘన్ చీఫ్స్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసినట్టున్నారు, హసన్ ఖాన్ మెవాటి అండ్ సుల్తాన్ మొహమ్మద్ లోడి, అది లోడి వాడు మొహమ్మద్ సుల్తాన్ మొహమ్మద్ లోడి, దే మార్చ్డ్ టువర్డ్స్ కాన్వా, అక్కడే బ్యాటిల్ ఆఫ్ కాన్వా. So this battle was a real challenge to Babur and his men. The rival forces waited for 15 days before the real outbreak of the battle. Okay, Babur inspired his fellow soldiers by giving them positive direction. He said, we reached here only with our efforts. It is much better to die with honor than to live with infamy, and made them swear on the God that they will not turn their face from the warfare. He broke all his wine cups and vowed not to drink, and he kept his pledge. Okay, now the Mughals made a brave charge. Their artillery again stood them in good stead. Okay, the Rajputs were defeated in this fiercely contested fight. And the Rana Sangram Singh was seriously wounded and he escaped from the battlefield. The Rajput army was cut into pieces by the Mughal forces. So the success of Kanwa made Babur the real master over Delhi and Rajputana renditki. So the success in this battle made Babur's efforts to expand and consolidate his position in Hindustan. So Battle of Kanwa was Babur and Rana Sangram Singh of Rajputs and the Muhammad Lodi and Hassan Khan Mewati Afghan chiefs. Next, Battle of Chanderi in 1528. Battle of Kanwa 1527. Battle of Panipat 1526. Battle of Kanwa 1527. Battle of Chanderi 1528 and Battle of Gogra 1529. So 1 year gap lo. Next, Battle of Chanderi, Medini Rai of Bundelkhand. Medini Rai of Bundelkhand was one of the most important Rajput ruler who was left away from the Mughals. So in the year 1528, Babur attacked Chanderi, the headquarters of Medini Rai, and the Mughal army captured Chanderi. Medini Rai lost his life. Many Rajput women performed Johar to save themselves from the Mughals. Papam. So the Battle of Gogra in 1529, the defeated Afghans at Panipat and Kanwa declared war against Babur. ఈ Afghans మళ్ళీ గమ్మన ఉండరు, 2 సార్లు దెబ్బతిన్నా మళ్ళీ they had declared war against Babur under the leadership of Muhammad Lodi, who was brother of Ibrahim Lodi. The Mughals won the battle again in the most strategic way. So with this, the authority of Babur in India had expanded and consolidated from Kabul, Kandahar to Bihar and Himalayas to Gwalior and in the south lo Chanderi varaku. Okay, Kabul, Kandahar, Afghanistan,
వెస్ట్ కింద బీహార్ వరకు, నార్త్ ఏమో గ్వాలియర్ హిమాలయాస్ నుంచి గ్వాలియర్ సౌత్ గ్వాలియర్ అండ్ చందేరి వరకు. Okay, Babar last days were not so happy. His age, the death of the prince Alwal, okay, really disappointed him. Atani koduku Alwal chanipoyadante, అది really disappointed him. His son Humayun was appointed as governor of Sambalpur. సంబల్పూర్ అనే ప్లేస్కి గవర్నర్గా అపాయింట్ చేశాడంట. అండ్ బాబర్ డైడ్ on 26th December 1530. Estimation of Babur and his views of historians. Babur's character, his personality and his achievements earned him a very unique place in the history. Historians like Lane Poole, V.A. Smith had appreciated his qualities. According to V.A. Smith, Babur was the most brilliant Asiatic prince of his age, worth of a high place among the sovereign of any age or country. V.A. Smith, most brilliant Asiatic prince of his age, worth of a high place. Next comes Humayun. So 1530 to 1540. Again 1555 నుంచి 56 వరకు. So first 10 years 30 to 40, మళ్ళీ 1 year. So 10 plus 1. Humayun was the eldest brother of Babur, eldest son of Babur and Maham Begum. He was born at Kabul in March 1503 after Babur's conquest of Kabul. So he named him as Humayun, which means fortunate. So Kabul ni కాంక్వర్ చేశాక ఇతనికి పేరు పెట్టారంటే వీడు ఫార్చునేట్ లక్కీ అని. హుమాయూన్ అంటే ఫార్చునేట్. సో హుమాయూన్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మెనీ సబ్జెక్ట్స్. హీ వాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఖ్వాజా కలాం, అబ్దుల్ కలాం లాగా ఖ్వాజా కలాం అండ్ షేక్ జైనుద్దీన్ and Khwaja Kalam were the teachers of Humayun. During his father's reign, he worked as governor of Badakhshan ఇంకోటి అండ్ ఆ తర్వాత గవర్నర్ ఆఫ్ సంబల్పూర్. రెండు, గవర్నర్ ఆఫ్ బడాఖ్షన్, గవర్నర్ ఆఫ్ సంబల్పూర్. వాళ్ళ నాన్న బతుకున్నప్పుడు మాట గవర్నర్ ఆఫ్ బడాఖ్షన్ ఫ్రమ్ 1526 to 29. He assisted his father in the first battle of Panipat and also post Panipat battles. Humayun, after his father's death, became the Mughal emperor, but he had faced many problems. The geographical disunity and weak administration, empty treasure, threat from the contemporary rulers, and the distribution of Babur's kingdom by Babur before his death between the Humayun's brothers. Due to all the above, Humayun failed miserably. ఒకటేమో పొలిటికల్ డిస్యూనిటీ, వీక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ హుమాయూన్, ట్రెజరీ ఎంటీ అయిపోయి ఉంది, కంటెంపరీ రూలర్స్ నుంచి థ్రెట్, దెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. బాబర్ వెళ్లే ముందు వాళ్ళ కొడుకులందరికీ కింగ్డమ్ని డివైడ్ చేసేసాడంట. దానివల్ల ఒక కన్సాలిడేషన్ లేకుండా పోయింది. సో హుమాయూన్స్ రీన్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 phases. 30 to 40 10 years ఒకటి, సెకండ్ 55 to 56 ఒకటి. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ బిట్వీన్ 1530 to 40 he was involved in a series of battles with Rajputs and Afghans. ఓ పక్కేమో కిందేమో రాజ్పుట్స్, నార్త్ వెస్ట్కేమో ఆఫ్ఘన్స్. Humayun had failed against the Rajputs and Afghans due to various reasons. Finally, he lost his throne and kingdom to Sher Khan after his defeat in the Battle of Kannauj. Humayun and Sher Khan. Okay, he was in exile from 1540 to 1555, but due to the weak successors of Sher Shah Suri, the political conditions in India had changed, and in 1555 Humayun seized the Mughal throne again after the victory over Sikandar Suri in the battle of Sirhind. In the battle of Sirhind against Humayun and Sikandar Suri, battle of Sirhind in 1555 June. Okay, then Humayun was assisted by his trusted general Bairam Khan in this victory. Humayun died on Jan 24th 1556. With his death, once again the fate of the Mughal India became critical, but Bairam Khan installed the young Akbar around 14 years ఉన్నప్పుడు Akbar on the Mughal throne and managed the state affairs. Thus Humayun may be really lucky because before his end he regained the lost kingdom and he was blessed with a dynamic son. Rise of Sher Shah Suri and his reforms. Sher Shah Suri was the founder of the Sur rule in India. He was rated as the greatest among the Afghans. Veedu kuda Afghan, Sher Shah Suri. He was the contemporary of Babur, Humayun and Akbar. Okay, his ancestors hails from the place called as Rohi in Afghanistan.
ఇబ్రహీం ఖాన్ సూర్ అనే అతను ఈ షేర్షా సూరి వాళ్ళ తాత, అంటే ఇబ్రహీం ఖాన్ సూర్ అనే అతను. ఓకే, దెన్ హిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్. సో ఈ ఇబ్రహీం ఖాన్ సూర్ వచ్చి ఒక హార్స్ ట్రేడర్ అంట. అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రోహి అనే ప్లేస్ నుంచి హీ మైగ్రేటెడ్ టు ఇండియా అండ్ హీ జాయిన్డ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ జమాల్ ఖాన్ ఆఫ్ హిస్సార్. జాయిన్ అయ్యాడంట, యాజ్ అ సోల్జర్ జాయిన్ అయ్యాడంట అక్కడి నుంచి వచ్చి వీళ్ళ తాత. ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్న హసన్ ఖాన్ వచ్చి హీ జాయిన్డ్ అగైన్ జమాల్ ఖాన్ యాజ్ అ సోల్జర్. సో శేషా సూర్ వాజ్ born in 1472 at Bajwara near Hastinapur in Punjab. At that time his uncle was his father, వాళ్ళ నాన్న హసన్ ఉన్నాడు కదా, హసన్ ఖాన్, హీ వాజ్ ద జాగీర్దార్ ఆఫ్ సస్రామ్ అంట. అతను చనిపోయింది కూడా అక్కడే. సో వాళ్ళ నాన్న కూడా హీ వాజ్ జాగీర్దార్ ఆఫ్ సస్రామ్. శేషా సూర్ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ హిస్ ఫస్ట్ వైఫ్. అతను ప్రాపర్ కేర్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడే వాళ్ళు కాదు, వదిలేసి వాళ్ళ నాన్నని ఒక జమాల్ ఖాన్ అనే అతని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడంట శేర్షా సూరి. జమాల్ ఖాన్ వన్స్ హీ వాజ్ వాళ్ళ నాన్నకి మాస్టర్ అంట జమాల్ ఖాన్. బట్ జమాల్ ఖాన్ వాళ్ళ కొడుకు మళ్ళీ వాళ్ళ శేర్షా సూరికి వాళ్ళ నాన్నకి సంధి చేసి వాళ్ళని కలిపేశాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్న వచ్చి శేషా సూరిని హీ మేడ్ హిమ్ ద జాగీర్దార్ ఆఫ్ సస్రామ్ అండ్ కవాస్పూర్. ఓకే, ఇన్ షాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ బీహార్లో. వాళ్ళ నాన్న బీహార్లో ఉన్నాయంటే రెండు, సస్రామ్ అండ్ కవాస్పూర్. వాళ్ళ నాన్న మళ్ళీ వీళ్ళే శేషా సూరిని అక్కడికి జాగీర్దార్గా చేశాడు. హీ వాస్ వెరీ వెల్ స్టడీడ్ ఇన్ అరబిక్, పర్షియన్, ఈ లాంగ్వేజెస్ బాగా చదువుకున్నాడంట. ఇక్కడ సస్రామ్లో ఏంటంటే ఇతని యాక్చువల్ నేమ్ ఏంటంటే షేర్ ఖాన్కి ముందు ఫరీద్గా ఉండి హీ షోడ్ హిస్ అన్మిస్టేకబుల్ ఎబిలిటీస్ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ యాజ్ ద డిప్యూటీ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్స్ జాగీర్. ఓకే, సూపర్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశాడు. డ్యూ టు హిస్ వేరియస్ కన్స్ట్రక్టివ్ పాలసీస్ ఫరీద్ దిస్ జాగీర్ వాజ్ అచీవ్డ్ ఆల్ రౌండ్ ప్రోగ్రెస్ అచీవ్ చేసింది. బట్ వాళ్ళ నాన్నకి ఇది ఏమాత్రం నచ్చలేదంట. సో హీ లాస్ట్ హిస్ జాబ్. ఆ తర్వాత ఆగ్రాకి వెళ్ళిపోయి హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద సర్వీస్ ఆఫ్ ఇబ్రహీం ఖాన్ లోడి. సో ఢిల్లీ సల్తనట్ దగ్గర ఇబ్రహీం లోడి దగ్గర జాయిన్ అయిపోయాడు. ఆ తర్వాత he helped Daulat Khan Lodi. With the help of Daulat Khan Lodi, after the death of Hassan Khan, Ibrahim Lodi granted the Jagir of his father to ఫరీద్, అంటే శేర్షా సూరికి ఇచ్చాడంట ఇబ్రహీం ఖాన్. బట్ వాళ్ళ స్టెప్ బ్రదర్కి మళ్ళీ గొడవలు వస్తున్నాయంట. ఆ తర్వాత ఫరీద్ జాయిన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ బహర్ ఖాన్స్ లోహానీ అనే సర్వీస్ స్టార్ట్ అయ్యాడంట. అక్కడ ఫరీద్ గాట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ షేర్ ఖాన్. బహర్ ఖాన్స్ లోహానీ అనే చోటు జాయిన్ అయితే అక్కడ షేర్ ఖాన్ అనే టైటిల్ ఇచ్చారంట. ఫర్ హిస్ గ్యాలంట్రీ ఇన్ కిల్లింగ్ అ టైగర్ని చంపారు కాబట్టి షేర్ ఖాన్ అని ఇచ్చారంట. ఆఫ్టర్ ద డిఫీట్ ఆఫ్ ఇబ్రహీం లోడి ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ బాబర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానీపట్, బహర్ ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో బహర్ ఖాన్ లోహానీ దగ్గర వీడు జాయిన్ అయ్యాడు. ఆ బహర్ ఖాన్ లోహానీ అజ్యూమ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ సుల్తాన్ మొహమ్మద్ and he proclaimed himself as the ruler of South Bihar. So Farid was in the service of Babur for a short period in 1526. వీడు శేర్షా సూరి బాబర్ దగ్గర కూడా పనిచేశాడంట. ఫస్ట్ ఏమో వాళ్ళ నాన్న దగ్గర జాగీర్ ఆఫ్ సస్రామ్, తర్వాత ఇబ్రహీం లోడి దగ్గర పనిచేశాడు. తర్వాత బహర్ ఖాన్ హూ వాజ్ బీహార్కి మొహమ్మద్గా డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు అతను. ఆ తర్వాత బాబర్ దగ్గర పనిచేశాడు ఫర్ అ షార్ట్ పీరియడ్. But again he joined into the service of Sultan Muhammad. బీహార్ దగ్గర ఉన్న సుల్తాన్ మొహమ్మద్ దగ్గరే జాయిన్ అయిపోయాడంట మళ్ళీ. సో ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ సుల్తాన్ మొహమ్మద్ హిస్ వైఫ్ అపాయింటెడ్ ఫరీద్ యాజ్ ద డిప్యూటీ ఆఫ్ హర్ సన్ జలాల్ ఖాన్. ఓకే, వాళ్ళ ఇప్పుడు బైరామ్ ఖాన్ ఎట్లా అక్బర్ని చూసుకుంటున్నాడు అట్లా శేర్షా సూరిని వాళ్ళ కొడుకుని చూసుకోమని, వాళ్ళ జలాల్ ఖాన్ని చూసుకోమని చెప్పాడు. హూ బికేమ్ ద న్యూ రూలర్ ఆఫ్ సౌత్ బీహార్ ఆఫ్టర్ హిస్ ఫాదర్స్ డెత్. సో ఫరీద్ during this period he has enhanced his power. అతని పవర్ పెంచుకొని he became the de facto ruler of the South Bihar. In the year 1529 Sher Khan defeated Nazrat Khan who was the ruler of Bengal when the latter tried to attack Sher Khan's territory. So at the same time Sher Khan also spoiled the plot of conspiracy prepared by Lohani nobles of South Bihar against him. ఆ లోహానీ బహార్ ఖాన్ లోహానీ అనుకున్నాం కదా, అతనే సుల్తాన్ మొహమ్మద్ అని టైటిల్ తీసుకున్నాడు. సో అక్కడ లోహానీ నోబుల్స్ ఒక ప్లాట్ ఆఫ్ కన్స్పిరసీ తీసుకున్నారంట సౌత్ బీహార్లో ఇతనికి అగేన్స్ట్గా. అది ప్లాట్ని ఇతను తిప్పికొట్టాడు. సో డ్యూ టు షేర్ ఖాన్ స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ద లోహానీ నోబుల్స్ దే ఫ్లెడ్ టు బెంగాల్ along with Jalal Khan.
Okay, so this incident made Sher Khan as the undisputed Sultan of South Bihar. సో ఆ నోబుల్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు బెంగాల్కి వెళ్ళిపోయారంట, జలాల్ ఖాన్ ఆ రూలర్ని తీసుకొని మరి. సో ఇప్పుడు ఆ సౌత్ బీహార్కి వీడే అన్డిస్ప్యూటెడ్ రూలర్ అయిపోయాడు. షేర్ ఖాన్ కంటెస్ట్ విత్ హుమాయూన్. So Babur's successor Humayun came into conflict with the emerging Sher Khan after 1535. 1535 తర్వాత as a result between 1537 to 1540 Sher Khan was involved in three important wars. So Sher Khan fight చేసిన three important wars: Battle of Chunar, Battle of Chausa, and Battle of Kanauj with Humayun. Battle of Chunar, Battle of Chausa, and Battle of Kanauj with Humayun. The supreme military strength and the war strategy of Sher Khan produced grand results to the Afghan forces. Okay, so Humayun suffered a defeat, and after the defeat, he historic battle of Kanauj lo, Mughal Emperor Humayun escaped from the battlefield along with his loyal officers and family members. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు? పర్షియాకి వెళ్ళిపోయాడు, and he received shelter from Persian ruler. Okay, so victory battle of Kanauj made Sher Khan the sultan of all the territories of the Mughals. ఓకే, అక్కడ మొఘల్ టెరిటరీస్కి అంతా వీడు సుల్తాన్ అయిపోయాడు. అండ్ అప్పుడు హీ టుక్ ద టైటిల్ షేర్ షా, అప్పుడు షేర్ షా సూరి. అండ్ హీ రూల్డ్ మోస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా టిల్ 1545. ఓకే, పాపం 5 ఏళ్లే రూల్ చేశాడు. 1545 హిస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ డ్యూరింగ్ హిస్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years బ్రాట్ హిమ్ అ గ్రేట్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్. హిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఇట్ బికేమ్ అ మోడల్ టు అక్బర్ ఆల్సో. సో అక్బర్ కూడా ఇతని అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ని ఫాలో అయ్యాడంటే మోడల్ అయింది. షేర్ షాస్ మిలిటరీ కాంక్వెస్ట్. After becoming the Sultan of Delhi and all the areas around it, Sher Shah attacked Gakkar a region which is located in the hilly areas of Sindhu and Jhelum rivers. Indus and Jhelum rivers లో ఉన్న Gagra and Hakkar లాంటిదేమో region Gakkar. So he defeated the Gakkar tribesmen. అక్కడ ఉన్న tribesmen defeat చేసి the leader of Gakkar tribesmen ever Ram Singh, he accepted the defeat in the hands of Sher Shah Suri, and they built a new fort named Rotangar అనేది కట్టారంట. Gakkar tribesmen Ram Singh, Rotangar to control the Gakkars in future. Okay, then he stationed more than 50,000 well-trained Afghan soldiers in this fortress of Rotangar అనే fortress లో పెట్టాడంట to control the Gakkars. Sher Shah Suri also captured Sindh, ఆ పాకిస్తాన్ సింధ్ ముల్తాన్ కూడా క్యాప్చర్ చేసేసాడు. He crushed the revolt of Khizr Khan in బెంగాల్ రూలర్ ఎవరు? షేర్ ఖాన్ తో ఉన్నతను కిజిర్ ఖాన్ of Bengal. In the year 1542 he attacked Malwa. సింధు ముల్తాన్ అయిపోయింది, మళ్ళీ బెంగాల్లో ఉన్న రివోల్ట్ కిజిర్ ఖాన్ని స్టాప్ చేశాడు. 1542 he attacked Malwa. Then he defeated the Mallu Khan, also known as Khadar Shah. After defeating the Khadar Shah, Sher Shah appointed his own officer as the viceroy of Malwa. Mallu Khan ని డిఫీట్ చేసి అతని ఓన్ ఆఫీసర్ని వైస్రాయ్ ఆఫ్ మాల్వాగా పెట్టారు. షేర్ ఖాన్ నెక్స్ట్ టర్న్ హిస్ అటెన్షన్ టువర్డ్స్ Raisen. It was under the rule of Chauhan ruler Puran Mal. Raisen అనే ప్లేస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చునార్ అనుకున్నాం, చౌసా అనుకున్నాం, బ్యాటిల్ ఆఫ్ చౌహాన్. చౌహాన్స్, పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఉన్నాడు కదా రాజ్పుట్ రూలర్, ఆ చౌహాన్ రూలర్ పురాన్ మల్ కింద ఉన్నది రైజన్. సో షేర్ షా మార్చ్డ్ విత్ హిస్ ఆర్మీ అండ్ సీజ్ ద ల్యాండ్ టు ది అండ్ లేడ్ అ సీజ్ టు ద రైజన్ ఫోర్ట్. ఆ ఫోర్ట్ని క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు. సీజ్ ద రైజన్ ఫోర్ట్ అండ్ అటెంప్ట్ వాస్ మేడ్ బై ద మీడియేటర్స్ ఆఫ్ బోత్ ద పార్టీస్ ఫర్ అ పీస్ఫుల్ సరెండర్. బట్ ఫైనలీ the Sher Shah's army attacked the fortress. Puran Mal, expecting his defeat, faced the Sher Shah's forces heroically and died along with his family members in the battle. And the type of atrocities committed on Rajput women by the Sher Shah Suri soldiers on Raisen brought him a very bad remark in the history. అక్కడ ఈ బ్యాటిల్ ఏంటి? బ్యాటిల్ ఆఫ్ రైసెన్. ఓకే, చౌహాన్ రూలర్ పురాన్ మల్ వాళ్ళు వెన్ను చూపారు కదా రాజ్పుట్ రూలర్స్, కాబట్టి వాళ్ళు హీరోయిక్లీ ఫైట్ చేశారు, కానీ వాళ్ళు డిఫీట్ అయిపోయారు. రైసన్ ఫోర్ట్ని క్యాప్చర్ చేసి వీళ్ళ సోల్జర్స్ పోయి అక్కడున్న విమెన్ మీద చేసిన అకృత్యాలు, అట్రాసిటీస్ కమిటెడ్ ఆన్ ద రాజ్పుట్ విమెన్ బై ద షేర్ షా సోల్జర్స్ బ్రాట్ దెమ్ వెరీ బ్యాడ్ లక్ ఇన్ ద రిమార్క్ ఇన్ ద హిస్టరీ. ఆ తర్వాత ఇది కూడా మాల్వా రీజన్. తర్వాత రీజన్ Sher Shah's attack on Marwar. Marwar was one of the strongest Rajput kingdom which was under the rule of Raja Maldev. Sher Shah wanted to capture Marwar,
He attacked it with a large cavalry force in 1543. The attempt of the Raja Maldev and Seshasur to face the Afghan army failed due to the internal disputes between his officials and supporters. Sesha created the differences between those officials and Raja Maldev. Finally, Maldev suffered a defeat and escaped into the forest. As the result, Sesha became the master of Nagar, Ajmer, Jalore, Bihar and Jodhpur. So వీటన్నిటికీ మాస్టర్ అయ్యాడు. నెక్స్ట్ శేషా అటాక్డ్ మేవార్. ఓకే, ఇందాక మేవార్ చూసామా? లేదు, చూడలేదు. ముల్తాన్, సింధ్, మాల్వా, ఆ తర్వాత రాయ్సెన్, ఆ తర్వాత మార్వార్, ఇప్పుడు మేవార్. సో ద కింగ్ ఆఫ్ దిస్ రాజ్పుట్ కింగ్డమ్, రాజా ఉదయ్ సింగ్. he was a minor, so he submitted to Sesha and he accepted his authority. Mewar king. Conquest of Bundelkhand or Battle of Kalinjar. బుందేల్ఖండ్కి వెళ్ళాడంట నెక్స్ట్ వీడు. ఇందాక కూడా బుందేల్ఖండ్ లీడర్ చూసాం కదా మనం, మేదిని రాయ్ ఆఫ్ బుందేల్ఖండ్. హిజ్ క్యాపిటల్ వాజ్ చందేరి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బాబర్. ఇక్కడ మళ్ళీ బుందేల్ఖండ్కి వెళ్ళాడు. దాని రూలర్ వచ్చి కిరాత్ సింగ్. హిస్ స్ట్రాంగ్ ఫోర్ట్ వచ్చి కలింజర్. సో అందుకని కలింజర్, బ్యాటిల్ ఆఫ్ కలింజర్ అని పెట్టారు అతని ఫోర్ట్. శేర్షా సూర్ మేడ్ గ్రాండ్ ప్రిపరేషన్స్ టు సీజ్ ఇట్. హీ యూజ్డ్ ఆర్టిలరీ టు achieve the success. He built a secret route to the top to reach the top of the fortress. So he also built a wall which was higher than the fort wall to reach the artillery. Unfortunately, one day the use of artillery resulted in an explosion in which Sesha Suri was seriously injured, burned and he died in 22nd May 19. దీంతో బ్యాటిల్ ఆఫ్ కలింజర్లో ఇతను కూడా చనిపోయాడు ఎక్స్ప్లోషన్లో. ద ఫోర్ట్ వాస్ క్యాప్చర్డ్ బై హిస్ ఫోర్సెస్ బట్ ద హీరో లాస్ట్ హిస్ లైఫ్. బిఫోర్ హిస్ డెత్ ఇన్ ద May 1545, Sesha established his power over a vast territory. His empire extended from Bengal in the east to Malwa in the west, Sindh, Multan, Punjab in the north to Bundelkhand and Mount Abu in the south. Then Sesha's administration. According to the eminent historian and author of Sesha's history, K.R. Kunango, శేషా కేఆర్ కునాంగో రాశాడంట ఆయన హిస్టరీ గురించి. ఎమినెంట్ హిస్టారియన్ అతను ఏం చెప్తున్నా అంటే, శేషా వాజ్ ది గ్రేటెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ ద మిలిటరీ జీనియస్ అమంగ్ ది ఆఫ్ఘన్స్. రైటింగ్ అబౌట్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది శేర్షా, another historian Keeney observed, no government, not even the British, has shown so much wisdom as this patron అని చెప్పారంట. సో శేర్షా was a wise, just, benevolent and efficient administrator. He took special interest in all the matters of administration and he established a sound system of administration in his empire. So administration సూపర్గా చేశాడు. Then Sultan and his council of ministers and their duties and their powers. Sesha became the Sultan. Before that, he held various assignments and excelled in every position. అప్పటి వరకు different ప్లేసెస్లో వర్క్ చేయడం వల్ల అతను మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడంట. Sesha declared the Sultan was the first servant of his people. ఎవరు first servant of his people? The Sultan first servant of the people. He ordered his ministers, his officials and the governors, okay, not rule the people in a just manner. Okay, he said Sultan was not above the law. So law is supreme, Sultan is not above he is the first servant of the people. మీరు అందరూ కూడా you have to serve the people in a just manner and officials కి governors చెప్పారు. So Hindu Muslim laws were honored by him. He punished the corrupt officials. He took special care of the peasants గురించి స్పెషల్ కేర్ తీసుకున్నాడు of his empire. Like all the medieval sultans, Sesha Suri was all powerful in his own empire, but he honored the suggestions of his council of ministers. Anta powerful guna వాళ్ళ council of ministers suggestions honor చేశాడు. His ministry consisted of 4 important ministers: Wazir or finance minister, Ariz A Mamluk or the minister in charge of army, Ariz AR, Ariz A Mamluk, minister in charge of army and military affairs, and Diwan A Razalat, he was minister in charge of the foreign affairs. Diwan A Razalat idochi and minister in charge of foreign affairs, and Dabir A Khan or minister in charge of the internal correspondence of the state.
Okay, so Wazir, Finance Minister, Arize Mamluk, Minister in charge of Army and Military Affairs, Diwan A. Razalat, Minister in charge of the External Affairs, Dabir A. Khan, or Minister in charge of Internal Correspondence of the state. Two other high officials or deputy ministers named Qazi. Qazis and his chief judges, Qazi or Qazi, and Barid A. Mamluk వచ్చి head of the intelligence department. ఇవి అందరు ఇదే పేర్లు వాడున్నారు. Qazi వచ్చి chief judge and Barid A. Mamluk was the head of the intelligence department. They also played a significant role in the central administration. Then Wazir, he was the head of the finance department. His department was known as the Diwan-e-Wizarat. Diwan-e-Wizarat, the total income from all the sarkars, okay, from all the sarkars used to reach his department. He used to take care of the income and expenditure of the government. He experienced and loyal men were appointed as Wazir. Experience under loyal undali. Then Ariz A. Mamluk, his department was known as the Diwan-e-Aris. The Ariz A. Mamluk, Diwan-e-Aris, military department, recruitment of the army, training of the soldiers, payment of the salaries, appointment of the heads of different army wings, and the preparing the war strategies, etc. are his duties on the orders of the Sultan. So they held their posts as long as they enjoyed the Sultan's confidence. Okay, Diwan-e-Risalat వచ్చి he was the minister in charge of the foreign affairs. He maintains diplomatic relations with the other rulers. Dabir A. Khas వచ్చి his department was popularly known as Diwan-e-Insha. Diwan-e-Insha అని పిలిచేవారు. Dabir A. Khas కి internal department. To carry on internal correspondence of the Sultan as per the Sultan's order. It is the responsibility of the Veer to send all the royal orders to the provincial governors. All the royal orders, provincial governors ki Dabir E Qazi పంపించాడు. Chief Qazi was the head of the judiciary after the Sultan. He was an expert in the law expert. And Barid A. Mamluk was a minister in charge of the intelligence department. He used to get reports from all the spies from each sarkar or paragana. All the above ministers worked as per the orders of the sultans. They held their posts as long as they enjoyed the sultan's confidence. Only అతని orders తోనే వీళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళు, అతను కాన్ఫిడెన్స్ తోనే ఎన్ని రోజులు ఉంటే ఉండేవాళ్ళు. Then provincial administration. Then Sher Shah divided his vast empire into number of subdivisions. There was no uniform opinion among the scholars regarding their extent or the name. ఏమని డివైడ్ చేశాడు కింగ్డమ్ అని పేరు తెలియదు. According to K.R. Kunango, Sher Shah divided his empire into provinces which are called as sarkars. Provinces నేమనేవాళ్ళు సర్కార్స్ అనేవాళ్ళు. He said Subhas were not there. Subhas వచ్చి అక్బర్ చేశాడు. But other scholars like P. Saran, Srivatsava and Pandey said Sher Shah created Subhas like Lahore, Malwa, Ajmer and Subhas create చేశాడు. So the heads of provinces were appointed by Sher Shah. ఈ గవర్నర్స్ నందరినీ ఎవరు appointed? Heads of sarkars or provinces Sher Shah appointed. And then sarkar. In the Sher Shah's provincial administration, sarkar was very important unit. The head of the sarkar was appointed by the sultan. The head of the sarkar also maintained a council. Okay, Shikdar A. Shikdaran and Munsif A. Munsafan were responsible officers at the sarkar. Shikdar and Munsif. Shikdar A. Shikdaran, Munsif A. Munsafan and all important officers in the sarkar or the province. The main duty of the Shikdar was to maintain law and order in the sarkar. Shikdar used to maintain the law and order in the sarkar. He also exercised supervision on other officers also. ఈ షిక్దార్ అనే అతను మున్సిఫ్ వచ్చి చీఫ్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ అట్ ద సర్కార్ లెవెల్. చీఫ్ జ్యుడిషియల్. సో షిక్దార్ వచ్చి పోలీస్ లాగా, మున్సిఫ్ వచ్చి ఇప్పుడు కూడా మున్సిఫ్ కోర్ట్ అనే అంటాం కదా, మున్సిఫ్ వచ్చి చీఫ్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్. దెన్ పరాగనా ఆర్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్. Each paragana was the unit consisting of the number of villages. A number of villages was called as paragana. Important officials at the paragana level వచ్చి Shikdar, in charge of the law and order, and Amin అంటే he was in charge of the land records, land revenue fixation and collection. Land records ని ఇష్యూ చేసేవాడు, land revenue fixation and also land revenue collection. Amin. Poddar, in charge of the
పొట్లం, ఇక్కడ పొట్లి వేసుకుంటాం కదా, పొట్లి అంటాం కదా. సో పొట్లీలో ఏమిటంటే డబ్బులు. సో పోట్దార్ అనే అతను హీ వాజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ట్రెజరీ. సో బోత్ క్యాష్ అండ్ కైండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అమౌంట్ వాస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది పోట్దార్. క్యాష్ కైండ్ ఆ డబ్బులంతా పోట్దార్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళంట. కునాంగో వాజ్ ద Kunango was the chief land revenue officer. His staff used to collect the land revenue, and Karkoons were the accountants. They at the Paragana level, and Kunango worked as the bridge between the sultans and the peasant. కునాంగో వచ్చి వాళ్ళు ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ అంటే అతని స్టాఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు. మరి షిక్దార్ కూడా అమీన్ అనేవాళ్ళు ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఫిక్సేషన్ కలెక్షన్ అని. అమీన్, కునాంగో, తర్వాత కర్కూన్ వచ్చి అకౌంటెంట్ అంట, పరాగనాలో అకౌంటెంట్. సో షిక్దార్, అమిన్, పోట్దార్, కునాంగో, కర్కూన్స్. ఓకే, అకౌంటెంట్ కర్కూన్స్ అంటే విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. షేర్షా ఆల్సో ఆర్గనైజ్డ్ విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. హెరిడిటరీ విలేజ్ అఫీషియల్స్ అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడు విలేజ్ అఫీషియల్స్ వచ్చి హెరిడిటరీగా ఉండేవి. హెరిడిటరీ విలేజ్ అఫీషియల్స్ అనేది కంటిన్యూ. ద విలేజ్ అకౌంటెంట్స్, చుకీదార్స్, పట్వారీస్, ఆల్ దీస్ అసిస్టెడ్ ద గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. ఓకే, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ని విలేజ్ అకౌంటెంట్స్, చౌకీదార్స్ and patwaris and the village accountants assisted the government officials. Land revenue administration of the Sher Shah. Land revenue administration of Sher Shah. Sher Shah earned a very great name in the history due to his liberal and scientific land revenue policy. Liberal and a scientific land revenue policy. He realized that land revenue was the chief source of income to the state. So he ordered his revenue minister and revenue officials to collect the land revenue from the peasants directly. Okay, revenue minister and the revenue officials direct to the peasants nunchi collect chesukone land revenue. He completed the survey of the land in each paragana and village. Each paragana and village they first completed the survey of the land, and he divided the agricultural land into a unit called as biga. ఇప్పుడు బాగా అంటాం కదా, ఆ బాగా లాగా బిగా ద ల్యాండ్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 categories ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ని యూనిట్స్గా డివైడ్ చేశాడు, బిగా అనే యూనిట్స్కి. అండ్ ఆ బిగాని కూడా అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ it was divided. So 1/3 of the produced crop was collected as the land tax. So peasants were either given a chance to pay in cash or the kind. మొత్తానికి 1/3 produced cap. He ordered his revenue officials to be generous. Okay, he abolished the jagirdari system. Jagirdari అంటే ల్యాండ్ ఇవ్వడం, అక్కడ నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకున్నాం అఫీషియల్స్కి. సో షేర్షా ఆల్సో issued పట్టాస్ to the farmers indicating the land under their control. Okay, మీ దగ్గర ఉన్న మీ కంట్రోల్ మీదే. అండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ట్యాక్స్ టు బి పేడ్ టు ద సుల్తాన్. సో పట్టాస్ మీద ఏముండేది, ఈ ల్యాండ్ మీదే అండ్ మీరు ఎంత ట్యాక్స్ అయితే మీరు మాకు పే చేయాలో ఆ 2 పట్టా పైన ఉండేది. ఓకే, దెన్ దిస్ స్టెప్ గేవ్ ఎ న్యూ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద పెజెంట్స్ అండ్ దే గేవ్ దెమ్ రైట్ ఓవర్ ద ల్యాండ్స్. వాళ్ళకి రైట్స్ వచ్చే ల్యాండ్ పైన కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, మనం పంట చేసుకుంటే మనం 1/3 ట్యాక్స్ కట్టచ్చు. సో హీ బికేమ్ అ ఫోర్ రన్నర్ టు రాజా తోదార్మల్. He became a forerunner. Sher Shah became a forerunner to the Raja Todarmal. Okay, సో ఫస్ట్ ల్యాండ్ డివైడ్ చేశారు, దాంట్లో నుంచి 1/3 ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూస్ అన్నారు. ఆ తర్వాత అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ బిగాని డివైడ్ చేశారు 3 categories. దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్, దెన్ అఫీషియల్స్ జనరస్గా ఉండమని చెప్పాడు. పట్టాస్ ఇచ్చి దాని మీద ల్యాండ్ మీదే ఎంత ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేయాలనేది కూడా చెప్పాడు. సో కరెన్సీ, షేర్ షా ఆల్సో బ్రాట్ అబౌట్ సర్టన్ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద కరెన్సీ. హిస్ కరెన్సీ బికేమ్ అ మోడల్ టు ద మొఘల్స్ అండ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఇద్దరికి మోడల్ అయింది. ద సిల్వర్ రూపీ which weighed 180 grams containing 170 grams of pure silver formed the basis of the modern Indian rupee. So mana modern Indian rupee from where we have inspired ante silver thing from the Sher Shah's modern rupee 180 grams and 175 grams pure silver. It was also known as dam. dam అనేవాళ్ళు. సో హీ అబాలిష్డ్ మిక్స్డ్ మెటాలిక్ కాయిన్స్, మిక్స్డ్ మెటల్స్తో చేసే కాయిన్స్ అబాలిష్ చేశాడు. అంటే హీ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గోల్డ్, సిల్వర్ అండ్ కాపర్ కాయిన్స్. దెన్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, రోడ్స్ కట్టడం, సరాయిస్ కట్టడం అవి. సో షేర్ షా వాజ్ ఆల్సో అ గ్రేట్ సుల్తాన్, okay, and who has taken care of his common people. He built many new roads and sarais. The important road laid by him during this period was road connecting Bengal to Punjab, Lahore, Delhi and Agra. బెంగాల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఢిల్లీ, ఆగ్రా, ఆ తర్వాత పంజాబ్ నుంచి వెళ్ళి లాహోర్ వరకు వెళ్తుందంట రోడ్.
during road between Agra and Jodhpur. Agra and Jodhpur Madinka road and road between Lahore and Multan. So ఇవన్నీ శేషాసురి కట్టించింది Lahore and Multan. He also built more than 1,000 sarais or rest houses on either side of the roads, and shade and fruit plants were grown and water facilities were also arranged. షేడ్ ఇచ్చే ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ వర్ గ్రోన్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ దట్. అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉండేదంట. మోర్ దెన్ 1,000 సారాయిస్ కట్టాడు. జుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. షేర్షా వాజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ వైస్ జడ్జ్మెంట్స్. హీ అపాయింటెడ్ ద wise judgments ఇచ్చేవాడు. judicial administration. He appointed the chief qazi to take care of the legal matters. Chief qazi, legal matters. To assist him, munsifs, shikdars were also appointed. Munsifs, chief legal officer at sarkar level. So munsifs and shikdars were assisting chief qazi. In order to control the crimes in his kingdom, Sher awarded severe punishments. So executing the cutting of the limbs and flogging were some of the common punishments. Okay, so police administration. Abbas Khan, a contemporary historian, described the solid police arrangements made by Sher Shah. Solid police arrangements. He further stated that the people of all ages can carry their ornaments on their head, on body, without fear of thief or robber. Okay, at village level, local head was in charge of the police duties. విలేజ్ లెవెల్లో లోకల్ హెడ్ ఉంటారు కదా, విలేజ్ చీఫ్ మెన్, వాళ్ళు దేవర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ పోలీస్ డ్యూటీస్. సో శేర్షాస్ బిల్డింగ్స్, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. Purana Killa at Delhi. Purana Killa at Delhi was built by Sher Shah. The best building of Sher Shah's time was his own mausoleum at the Sasram in Bihar. శాస్త్రం అనే ప్లేస్ బీహార్లో ఉంది. అతను కట్టుకున్న అతను ఓన్ మజోలియం, దట్ ఈస్ అతని టూంబే బెస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంట. అది కాకుండా పురాణ కిలా ఇన్ ఢిల్లీ. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ శేర్షా బై ద హిస్టారియన్స్. శేర్షా's 5-year rule as the Sultan had earned him a very respectable place in the annals of the medieval history. Historians like K.R. Kunango, L. Srivastava, V.A. Smith and P. Saran and others praised the multifaceted talent of the Sher Shah. According to P. Saran and Tripathi, he was a precursor of Mughal administration. The fall of the Sood dynasty. After the death of the Sher Shah in 1545, his successors were not able to run the administration, and his second son was Jalal Khan ascended the throne. He was not able to control his selfish officials. అతని దగ్గర selfish officials ఉన్నారు, తను కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు. In the year 1555, Humayun returned to India, and after defeating his rival, he established the Mughal rule again in India. Brief survey of the political history of the great Mughals. Okay. Historians divided the history of Mughal rulers into two parts. The age of the great Mughals, 1526 to 1707. It starts with the establishment of Mughal rule in India after Babur's victory in the First Battle of Panipat in 1526. It comes to an end with the death of the Aurangzeb in the year 1707. This period of nearly 160 years has witnessed significant political, social, economical and religious cultural changes in the country. Especially the reign of Akbar. The reign of Akbar was described by many historians as a unique one. He was credited with the expansion and consolidation of the Mughal authority over many parts of the Hindustan. His military achievements like administrative system, his military achievements, his mansabdari system, religious policy, land revenue system became a model to his successors. He was described as one of the greatest, ablest and multifaceted ruler among the medieval rulers by historians. The second phase in the Mughal history was known as the age of the later Mughals or the weak successors of the Aurangzeb. It starts from 1707 and ends with the suppression of the 1857 revolt.